Na jambo mpenzi mtazamaji, na karibu kwa runinga ya Mwanzo ambapo tunakuletea matangazo yetu moja kwa moja kutoka jijini Nairobi. Ni siku ambayo kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Amolo Odinga amekuwa na taarifa na ametoa misimamo mikali ambayo tutakuwa tukikujuza hapo baadaye. Na vile vile tuna taarifa ya tanzia ambapo zaidi ya watu 13 wameweza kuangamia katika ajali ya barabarani maeneo ya Manyoni mkoani Singida. Na vile vile tuna taarifa ya michezo ambapo Taifa Stars chipukizi na vile vile chipukizi kutoka Zanzibar wamekuwa na michuano hii leo maeneo nchini Kenya, maeneo ya Kisumu na Kakamega. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na tuanze moja kwa moja na ni kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Amolo Odinga amesema muungano huo utatafuta njia zingine za kushinikiza serikali ya Rais William Ruto ili kushusha gharama ya maisha. Katika taarifa yake, Raila amesema ili kuweko kwa nafasi rasmi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya pamoja na ofisi rasmi ya kiongozi wa mawaziri ni lazima kufanyike kura ya maoni ama ukipenda referendum. Honorable Eugene Wamalwa was here earlier on in the meeting ensuing from the talks, but we will treat the hard line on the cost of living at the beginning of another phase of this struggle. We will seek other ways to press the government to listen to the cries of the people and bring down the cost of living. The other ways will include, but will not be limited to, consultations with the people. At all times, we will retain the right to call on the people to take steps that we deem necessary to force the government to lower the cost of living. We also support the document with the proviso that certain aspects must be approved by the people by way of a referendum. To create the office of the leader of opposition or to formalize the office of the Prime Cabinet Secretary, the people of Kenya have to have their say by way of a referendum. Besides, it is a constitutional requirement that such significant restructuring of government must go through a referendum to avoid the mischief that may be played by some people going to court. It is also our stand that this country cannot continue moving forward by being undecided. We have to agree whether we want a parliamentary, presidential system or a hybrid system. Thank you. End of the statement. Haya, tusonge mbele na ni kuwa mbiu la shimanzi lilitanda wakati wa mamia ya wananchi wakiwemo ndugu, jamaa na marafiki walipojitokeza kwenye maziko ya marehemu Clemence Mtenga, Mtanzania aliyekuwa akiishi nchini Israeli. Mtenga alizikwa Jumanne nyumbani kwao mkoani Kilimanjaro, kaskazini mwa Tanzania. Subirini kwanza. Mamia ya Watanzania wakiwemo ndugu na jamaa walijitokeza kwenye maziko ya marehemu Clemence Mtenga, Mtanzania aliyekuwa akiishi nchini Israeli. Mtenga alizikwa Jumanne nyumbani kwao mkoani Kilimanjaro, kaskazini mwa Tanzania. Mwili huo umepumzishwa masaa kadhaa baada ya kuwasili nchini Tanzania ukitokea nchini Israeli. Mamlaka zilithibitisha kifo chake wiki moja iliyopita na kueleza kuwa kilitokana na mapigano yaliyokuwa yakiendelea kati ya wanajeshi wa Israeli na kundi la wanamgambo wa Hamas kutoka Palestina. Vilio, uchungu na huzuni vilitawala nyumbani kwa marehemu Clemence Mtenga,
huku wengi wakisema kuwa Clemence aliyekuwa na umri wa miaka 22 sio tu alitegemewa kuisaidia familia yake, bali alikuwa mtu wa kujitolea kwa jamii. Hizi taarifa kuna ule ugumu ambao tunaupokea, yani kuna ugumu ambao tunaupata katika kuzikubali, lakini ni mipango ya Mungu na mipango ya Mungu haina makosa. Hatuna budi kukubaliana na kushukuru. Marehemu alikuwa ni mtu mwenye upendo, yani nikisema nimzungumzia kwa neno kubwa naweza kusema ni mtu mwenye upendo, kwa sababu marehemu alikuwa ni mtu mwenye kujali sana watu. Kama ulikuwa rafiki yake, basi hili ni swala ambalo lilikuwa wazi. Juma moja iliyopita, marehemu Clemence Mtenga alitajwa kuwa miongoni mwa wahitimu katika mahafala ya 42 ya Chuo Kikuu cha Kilimo cha Soinike nchini Tanzania, akiwa na shahada ya sayansi ya kilimo cha bustani, yani Bachelor of Science in Horticulture. Familia inasema Clemence alipenda sana kilimo na hakujali pale alipoulizwa kwa nini kilimo. Inakadiriwa kuwa karibu watu 1200 waliuawa wakati wa shambulio la Hamas, huku watu wenye silaha wakiwachukua mateka zaidi ya watu 200, miongoni mwao watu kadhaa kutoka mataifa ya kigeni. Haya, tukisonga mbele na tuingilie ni taarifa ambayo imetufikia katika chumba chetu cha habari jioni hii, ni kuwa mwenyekiti ama katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daniel Chongolo amejiuzulu. Mwenyekiti wa CCM, taarifa hiyo imetolewa na mwenyekiti wa CCM ambaye vile vile ni rais wa Tanzania Samia Suluhu, ambaye ameijulisha halmashauri kuu ya CCM taifa kupokea barua ya kujiuzulu kwa katibu mkuu wa chama hicho, yani CCM bwana Daniel Chongolo, na ameridhia ombi la bwana Chongolo. Hii ni katika kikao maalum ambao chama hicho kilikuwa nacho jioni ama siku ya leo, ambapo kulikuwa na mambo kadha wa kadha, ikiwemo uteuzi wa baadhi ya nyadhifa ambayo yalikuwa yamewachwa, pamoja na uteuzi na vile vile kujiandaa katika uchaguzi wa mwaka wa 2025 pamoja na chaguzi za serikali za mitaa. Taarifa ni kwamba katibu mkuu wa CCM bwana Daniel Chongolo amejiuzulu wadhifa wake. Ni taarifa ambayo tunakuwa tukifuatilia na tutakuwa tukikujuza mambo yatakavyokuwa yakijiri na siasa ama mwelekeo mpya wa bwana Chongolo kwenda mbele. Na tukisonga mbele ni kuwa watu 13 wamefariki dunia na wengine 34 kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali mbaya ya basi na treni ya mzigo. Basi hiyo ya kampuni ya Alice iliyokuwa inatokea Dar es Salaam kuelekea mkoani ama mjini Mwanza, ambapo iligongana na treni hiyo ya mizigo eneo la Manyoni mkoani Singida. Tumepokea Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ambayo ndio yenye dhamana na usalama wa raia na mali zao. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi Mheshimiwa Jumanne Sagini amefika eneo la ajali pamoja na hospitalini walipolazwa majeruhi na kuwajulia hali, ambapo pia amemwagiza mkuu wa kitengo cha usalama barabarani kuimarisha usalama kwenye njia kuu za mabasi yanayoenda mikoani. Mewa dereva aliyefundishwa vizuri, anayejua kuwajibika anapokuwa barabarani, kufika eneo ambalo ni maunganiko kati ya treni na njia ya reli pamoja na basi, barabara za magari, akaenda mwendo ambao tumeona impact au athari zake hapa kwenye eneo la tukio. Kitendo cha basi kugonga kichwa cha treni mpaka kikahama kikaacha njia ya treni inaonyesha dhahiri kwamba dereva alikuwa kwenye mwendo mkali sana. Jambo hili linatuhuzunisha na mara zote tumekuwa tukikumbusha madereva na wamiliki wa magari madereva wao wazingatie sheria za usalama barabarani. Bahati nzuri eneo hili linajulikana. Dereva huyu la kampuni la Alice sio wageni kwenye barabara hii, kwamba unapofika Manyoni baada ya kituo kuna reli alafu kuna roundabout, ambako kwa maeneo yote anapasa aende mwendo mdogo, mwendo wa kadiri. Lakini hili limetokea, limesababisha majeruhi kama tulivyoambiwa, watu wengi kabisa. Umesema ngapi RPC? Watu 34 majeruhi, lakini limehusisha vifo. Wamefariki watu Tanzania wangapi? 13, wakiwemo watoto, watu wazima, kina mama, kina baba.
Katika hatua nyingine, naibu huyo wa waziri ametoa wito kwa abiria kuhakikisha wanawakumbusha madereva pale wanapoona wanaendesha gari kwa mwendo mkali, kutoa taarifa kwa maafisa wa polisi wanaokuwa njiani. Maelekezo makali kabisa kwa makamanda wote wa polisi wa mikoa kupitia vikosi vyao vya operations, waendelee kuimarisha doria za highway za barabara kuu hizi. Bahati nzuri serikali kupitia jeshi la polisi imetoa magari zaidi ya 43. Sehemu kubwa magari hayo ni kuimarisha doria za usiku, doria za mchana kwenye barabara zetu kuu. Naamini Singida mmeshapokea gari yenu, si ndio? Sasa kama ile gari itatimiza wajibu wake, lakini vile vile tukachukua hatua kali dhidi ya madereva wanaokiuka sheria kama hawa. Sasa hapa ndio na nani? Na msaidizi wa dereva na kondakta wa gari wote wamepoteza maisha. Hatakuwa na haja ya kupoteza maisha wa Tanzania hawa. Nguvu kazi nzuri ya taifa, wako kwenye shughuli za kiuchumi, wanalazima kupoteza maisha kwa sababu ya watu kutowajibika. Lakini nimwelekeze pia kamanda wa usalama barabarani taifa kupitia idara zake chini ya RTOs wawe wakali kuondoa kabisa huruma kwa watu wanaokiuka sheria kama hawa. Baadhi ya majeruhi wa ajali hiyo wameiomba serikali kuweka vidhibiti mwendo vitakavyowasaidia kuangalia gari inapokuwa barabarani. Haya, tusonge mbele na ni kwa bunge la Kenya limepiga marufuku uvaaji wa Kaunda suit, vazi lililopewa jina la aliyekuwa rais wa Zambia marehemu Kenneth David Kaunda, ndani ya jengo hilo. Spika wa bunge Moses Wetangula alisema suti za Kaunda pamoja na nguo za asili za Kiafrika hazikubaliki ndani ya majengo ya bunge la taifa la Kenya. Is doing in response to what you wrote to them. In any event, you are also a member of that committee. Bunge la Kenya limepiga marufuku uvaaji wa suti ya Kaunda, vazi lililopewa jina la aliyekuwa rais wa Zambia marehemu Kenneth Kaunda, ndani ya jengo hilo. Spika wa bunge Moses Wetangula alisema suti za Kaunda pamoja na nguo za asili za Kiafrika hazikubaliki. Honorable members, arising from emerging fashion trends that now threaten the establishment of parliamentary dress code, it has become necessary for me to depart from what has been obtaining regarding the admittance of the Kaunda suit as appropriate dress. I do this to guard against negating the set standards, especially given the current preference by some members to dress easy while attending parliamentary business in plenary and committees. This practice outrightly does not accord with the seriousness of the proceedings of the House and its committees. Going forward, therefore, honorable members, any attire outside what is prescribed in Rule 9 of the Speaker's rules is prohibited. This includes Kaunda suits, whether long or short-sleeved. A proper dress code for men means a coat, collar, tie, long-sleeved shirt, long trousers, socks and shoes or service uniform. Rais wa Kenya William Ruto kwa mara nyingi huvaa kwenye hafla rasmi. Hii imefanya suti ya Kaunda, koti la safari na suruali inayofanana na koti kupendwa na wanasiasa. Today the speaker raised concern about my dress code, but he acknowledged that I dress smart and it was presidential look, but his issue the neck was a bit lower than where it should be. I respect the ruling of the speaker. Speaker is a good man. His ruling is good because he was ruling based on the standing orders, which I agree with it because it made sense because he was ruling by the standing order. Na hizi zetu zingine za Kiafrika zinashonwa hapa Afrika zinakataliwa, ziko parliamentary, lakini unapata kuilile drop ya speaker inaenda kutengenezwa kule United Kingdom. Ya nini tuzivae kwa kimila na desturi yetu? Mimi leo nimevaa nguo ambayo nimepromote fundi hapa Kenya. Nimepromote fundi wetu hapa locally. Suti hiyo imepewa jina la marehemu rais wa Zambia ambaye alipenda kuvaa nguo hizo na kuifanya kuwa maarufu miongoni mwa viongozi wa kisiasa kote Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara. Suti hiyo ambayo pia ilijulikana kama suti ya Mao Zedong haina ukosi na mara nyingi ya mikono mifupi. Siku ya Jumanne, Bwana Wetangula alisema uamuzi wake wa kupiga marufuku suti hiyo ulitokana na mtindo iliyoibuka
ambayo ilikiuka kanuni za mavazi ya bunge. Alibainisha kuwa kanuni sahihi ya mavazi kwa wanaume inamaanisha kanzu, ukosi, tai, shati ya mikono mirefu, suruali ndefu, soksi, viatu na sare ya huduma. Members of Parliament, members of the press, and guests should not enter the chamber, lounge, dining room, or committee rooms without being properly dressed. A proper dress for men means a coat, a collar, a tie, long-sleeved shirt, long trousers, socks, shoes, or service uniform. For the ladies, business, formal, or smart casual wear applies. Skirts and dresses should be below knee length and decent. Sleeveless blouses are prohibited. Honorable members, whereas the rule is clear, determination of the Speaker has been sought on various occasions owing to the variants that the described dressing has assumed over time. Kwa wanawake, mavazi rasmi au nadhifu ya kawaida hutumika. Sketi na nguo zinapaswa kuwa chini ya urefu wa goti na zenye heshima. Blausi zisizo na mikono haziruhusiwi bungeni. Haya, tusonge mbele na nikuwa gavana wa kaunti ya Siaya, Bwana James Agri Orengo ametoa changamoto kwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuonyesha utayari wao kwa shirikisho la kanda kwa kufungua Ziwa Viktoria kwa ajili ya wavuvi kutoka nchi wanachama. Orengo alisema ni aibu kwa nchi wanachama wa Afrika Mashariki yani Uganda na Tanzania kuendelea kuwanyanyasa wavuvi kutoka Kenya kila wanapojikuta nje ya maji ya Kenya wakiwa katika safari zao za kutafuta samaki ama uvuvi. Kenya government, the national government, should do some serious talk with the Ugandan government. This experience, whenever I'm in Migori and Homo Bay, that talk is not there as much as there is talk about insecurity in the lake on the Kenya-Uganda border of the lake. So I hope Mr. Kihara will continue to work together to make sure that this security is offered properly. Haya, tuingilie taarifa kuhusiana na ufisadi ndani ya bandari ya Kenya, na nikuwa waziri wa uchukuzi na miundombinu Mheshimiwa Kipchumba Murkomen amewaonya vikali wasimamizi katika bandari ya Mombasa dhidi ya kujihusisha na ufisadi na wizi wa mali ya umma kupitia kandarasi zisizokuwa na uhitaji. Akizungumza katika hafla ya kuzindua mpango wa utendakazi wa bandari wa mwaka 2023 mwaka 2024 hadi 28, Murkomen ameshinikiza kuimarishwa kwa utendakazi wa bandari kupitia uwekezaji utakaovutia wawekezaji zaidi na kuboresha utendakazi wa bandari ya Mombasa. Let the port invest in things that are going to make a difference in increasing the volume of goods that are coming to pass through the port of Mombasa. And when I say that, I am speaking from a point of information. We want to invest in the expansion of our ports. What we are doing is to create more competitive port that will give more competitive prices. Projection for the 2022-2023 was we expected to have 60 billion and a profit of 18 billion, but we achieved 16.6 billion. Haya, tusonge mbele na nikuwa Papa Francis ameahirisha safari yake ya mkutano wa COP28 ya hali ya hewa mjini Dubai kutokana na mafua pamoja na kuvimba kwa mapafu yake.
Papa mwenye umri wa miaka 86 alitarajiwa kuanza ziara yake ya siku 3 siku ya Ijumaa wiki hii, lakini kutokana na homa kali inayomsumbua, Baba Mtakatifu aliahirisha mkutano huo na badala yake amemtuma msaidizi wake ili kusoma ujumbe wake. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare ai fedeli di Andria. Continuiamo con le catechesi, ma come io ancora Haya, tuingilie habari za michezo kuhusiana na michuano ya CECAFA, na ni kwamba timu ya soka ya taifa ya Tanzania ya vijana wasiozidi umri wa miaka 18 walifungwa magoli 2-1 na chipukizi kutoka Sudan Kusini katika mashindano ya ubingwa wa CECAFA kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 inayoendelea maeneo ya Kisumu na Kakamega. Na katika mchuano mwingine, vijana wa Uganda waliwashinda chipukizi wa Zanzibari magoli 2-1, na mechi ijayo siku ya Jumamosi itakuwa kati ya vijana wa Tanzania pamoja na mandugu zao wa Zanzibari. Atakayeshinda mechi hiyo basi atakuwa anafuzu moja kwa moja katika nusu fainali ya mashindano hayo. Morogoro mkaje, Tanga vipi jamaa? John Miseto akatoka pembezoni kusoto, Benson Jibong akiangalia mpira unacheka na nyavu. Tanzania 1, Sudan Kusini 0. Alinyatia kwa uzuri kabisa Misheto huyo, akaweka kitu chini kwa chini, mzaliwa wa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2006 katika ardhi na anga ya Tanzania bara. John Misheto hapa anaitanguliza timu yake uongozini hapa, Tanzania 1 Sudan Kusini 0, katika mechi ambayo ushindi huu, iwapo utakuwa wanaupata, watakuwa wanaimarisha kampeni yao ya kuelekea moja kwa moja katika hatua ya nusu finali. Maana ukishinda mitanange miwili ndani ya kundi unakuwa uko vizuri. Tanzania 1 South Sudan 0. Na mtazamaji, ni hayo tuliweza kuandalia jioni ya leo. Kumbuka mashindano ama mchuano wa klabu bingwa barani Ulaya inaendelea jioni ya leo, na kwa sasa mechi inaendelea ni Manchester United inacheza na Galatasaray, na hadi kufikia sasa dakika ya 16 Manchester United inaongoza bao 1-0. Vile vile Sevilla inacheza na PSV ya Uholanzi, na hapo saa 5 Arsenal itakuwa inashuka dimbani dhidi ya Lens ya Ufaransa. Bao hilo la Manchester United imefungwa na chipukizi kutoka Argentina anayefahamika kama Alejandro Garnacho. Na ni hayo tuliweza kuandalia jioni leo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na kwaheri kwa sasa.